ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. మన దేశంలో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సంబంధించిన ఇన్నోవేషన్స్ మరియు స్టార్టప్స్ చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇండియా హెస్ సెట్ అ టార్గెట్ ఆఫ్ జీరో నెట్ ఎమిషన్స్ బై 2070. In this regard, there are a lot of startups, there are a lot of innovative startups which will be aiding our country to achieve this target. In this mission to electrify vehicles on the ground, different innovative technologies have come up. One such technology is battery swapping. In our Hyderabad itself, one such startup is Race Energy. Race Energy was founded by two young young minds, young innovators, Arun Sreyas Reddy and Gautam. Ivala manato mana Hyderabad ki chendina electric vehicle startup Race Energy co-founder Arun Sreyas Reddy unnaru. Hi Arun. What ignited the thought to start a battery swapping startup? నేను గౌతమ్ మై కో-ఫౌండర్. మేమనేది వీ బీన్ టుగెదర్ సిన్స్ ఆ 10th స్టాండర్డ్ అనమాట. అండ్ మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో బెట్స్ పిలానీ అనేది, అండ్ అక్కడ మేము రేస్ కార్స్ అనేది వీ యూస్ టు మేక్ 2 రేస్ కార్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో దీస్ వర్ ఫార్ములా స్టైల్ రేస్ కార్స్. మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాని డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ చేసి ఫైనల్గా వీ యూస్ టు షిప్ ఇట్ టు యూరోప్. యూరోప్లో ఫార్ములా 1 రేస్ ట్రాక్స్లో వీ యూస్ టు రేస్ దీస్ వెహికల్స్ as well. సో ఈ మొత్తం టీమ్ అనేది ఇట్ యూస్ టు బీ స్పాన్సర్డ్ బై హోండా, హనీవెల్, ఇండియన్ ఆయిల్, మారుతి కూడా. అండ్ టీమ్ కూడా అప్పట్లో 60-70 పీపుల్. ఎవ్రీ ఇయర్ టూ వన్ ఆఫ్ కార్స్ అట్లా తయారు చేస్తుండే రైట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక కూడా మేము వీ వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్, అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ మెకానికల్, కెమికల్. బట్ మాకు ఫీలింగ్ ఏమొచ్చిందంటే దిస్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ అవర్ ప్యాషన్, దిస్ వాజ్ నాట్ ప్యాషనేట్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. సో అప్పట్లో ఈవీస్ కూడా టెస్లా వాజ్ అవుట్, టెస్లా మోడల్ ఎస్ వచ్చిండే అప్పట్లో. సో ఈవీస్ వర్ పికింగ్ అప్ అండ్ వీ సా దట్ దేర్ వాజ్ దిస్ హోల్ రెవల్యూషన్ అనేది ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో. రెవల్యూషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ కామన్ థింగ్, ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ అ సెంచురీ. లాస్ట్ టైం రెవల్యూషన్ వచ్చింది అరౌండ్ 1900s. ఫోర్డ్ మోడల్ టీ 1905 or సంథింగ్ అప్పట్లో లాంచ్ చేశారు. దట్ వాస్ ద టైమ్ వెన్ లాస్ట్ రెవల్యూషన్ హ్యాపెన్. అండ్ నౌ సంథింగ్ అగైన్ బిగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో బీయింగ్ ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్స్ మాకు వీ డెంట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ అనమాట ఇందులో. అండ్ అలా సో వీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు డిఫరెంట్ డ్రైవర్స్, డిఫరెంట్ వెహికల్ సెగ్మెంట్స్. అందులో మాకు ఆటో రిక్షా డ్రైవర్స్తో మాట్లాడినప్పుడు మాకేం రియలైజ్ అయిందంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ది ఆటో రిక్షా డ్రైవర్. ఆటో రిక్షా డ్రైవర్కి ఏందనేదంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు ఛార్జ్ దర్ వెహికల్స్. ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్సెస్ అనేది లేదు. చాలా మాటికి మనము ప్యాసింజర్గా మనం డబ్బులు ఇస్తాము ఆటో రిక్షా డ్రైవర్, పెట్రోల్ అన్న గ్యాస్ అన్న నింపుకోనికి. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళి అర్ధగంట, గంట, 3 గంటలు ఛార్జ్ చేసుకునే టైం లేదు. సో దే నీడెడ్ సంథింగ్ క్విక్ సొల్యూషన్, అండ్ స్వాపింగ్ వాజ్ వన్ సచ్ సొల్యూషన్ దట్ కుడ్ బి యూస్డ్ where the batteries can be easily swapped out in 2 minutes and మొత్తం పెట్రోలియం ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మిమిక్ చేయడానికి యూస్ చేయగలం అన్నమాట. సో దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ with this whole swapping concept. This is amazing, Arun, but I also know that first mover disadvantages overtake the advantages. How did you overcome them? We would like to know more about it. So as in this is so in this particular field, automotive anedi electric automotive or automotive in general అంటే సో మొత్తం స్పెక్ట్రమ్లో యూ హ్యావ్ ఒక సైడ్ వచ్చేసి ఊబర్, ఓలా, వేర్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి డీప్ టెక్ అంటారు, వేర్ దేర్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ ద వెహికల్, బిల్డింగ్ ద బ్యాటరీస్, బిల్డింగ్ ద మోటార్. ఇందులో కూడా we belong to this category and the multiple other startups as well. Lot of tech applications are imbibed in it. And it takes a lot of time, and it's not fast for us to quickly come up with a app అన్నట్టన్నా లేకపోతే ఆపరేషన్స్ మోడల్ అన్నా. ఇట్స్ మచ్ ఫాస్టర్ టు సెట్ అప్ ద బిజినెస్ అండ్ ఆల్సో టు స్కేల్ ద బిజినెస్.
డీప్ టెక్ సైడ్ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ బిల్డింగ్ ద హోల్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ అప్, దానికి ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. 2 to 3 years టైం పడుతుంది డెవలప్మెంట్కి. సో అది కూడా వాట్ వీ డెవలప్ ఇస్ ఫార్ అహెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అంటే ఒక 5 years ప్లాన్ వేసుకొని, ఒక 10 years ప్లాన్ పెట్టుకొని మనం అప్పుడు దాని ప్రకారం డిజైన్ చేస్తామన్నమాట. సో దాని ప్రకారం అయ్యేసరికి మీరు 2-3 years డెవలప్మెంట్ చేసేసరికి యూ హ్యావ్ ది స్ట్రాంగ్ డిఫెన్సిబిలిటీ. సో మీ టెక్నాలజీ అనేది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. అప్లికేషన్ కొంచెం అక్కడిక్కడ చేంజ్ అవుతుందేమో కానీ, బట్ ద కోర్ టెక్నాలజీ దట్ యూ డెవలప్ అది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, అండ్ దట్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ ఇయర్స్ టు కమ్. అది ఇప్పట్లో అయిపోయినట్టు ఉండదు అట్లా. సో సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు హ్యాండిల్. What do you think is the future of EV in India? I always believe that India and Bharat are well demarcated. What do you think is the future of EV in India and future of EV in Bharat, rest Right. of the Bharat? ఐ థింక్ ఈవీస్ ఆర్, ఇప్పటివరకు అయితే అందరికీ తెలిసిపోయింది అది. ఈవీస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఆల్టర్నేట్ టు మన డీజిల్ అయినా పెట్రోల్ అయినా బండ్లకి. అందరికీ ఒక్కటే ఏంటంటే, ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఈవీస్ నౌ హ్యావ్ ఇస్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్. పెట్రోల్ అయినా డీజిల్ అయినా దానికంటే ఒక 20-30% కాస్ట్లీ. మళ్ళీ రేంజ్ యాంగ్జైటీ అనేది, అంటే రేంజ్ 200-300 kilometers అలా వస్తున్నాయి. సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రిప్స్ కష్టం అవుతున్నాయి. ఛార్జ్ టైం అనేది కూడా, ఎర్జెన్సీ ఉంటే ఛార్జింగ్ అంత ఈజీ కాదు. దానికి ప్రీ ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళే ట్రావెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈవీస్కి. అది దోస్ ఆర్ ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ నౌ, అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఇంక్లూడింగ్ అస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక్కొక్క సొల్యూషన్, అన్ని సెగ్మెంట్స్కి ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ వస్తుంది. అంటే ఆటో రిక్షాకి ఒక సొల్యూషన్, 2 wheelers ఒక సొల్యూషన్, 4 wheelers ఒక సొల్యూషన్, ట్రక్స్, కార్గో వెహికల్స్ అన్నిటికీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈవీస్ తప్పకుండా వస్తాయి. అది ఎలా వస్తాయి, ఎప్పుడు వస్తాయి, ఏ రకంగా వస్తాయి, ఏ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ తీసుకొని వస్తాయి, దట్ ఈస్ సంథింగ్, అది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్. అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ మనకు ఇండియా స్పెసిఫిక్ సొల్యూషన్స్ కూడా చాలా అవసరం పడతాయి అన్నమాట. సో సంథింగ్ దట్ ఈస్ బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది యుఎస్ ఆర్ ఇన్ ది యూరప్ అంత ఈజీ కాదు ఇండియాకి తీసుకొచ్చి సేమ్ ప్రోడక్ట్ వాడాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఇట్ ఈస్ బీన్ టెస్టెడ్ ఫర్ అ డిఫరెంట్ క్లైమేట్, డిఫరెంట్ వెదర్, డిఫరెంట్ రోడ్ కండిషన్స్. సో దట్స్ వేర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ వర్కింగ్ టు డెవలప్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ సొల్యూషన్స్ టు మేక్ దిస్ అ రియాలిటీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అనమాట. I have known you for 7 years, right? మనకి 7 years నుంచి మీరు నాకు తెలుసు, అండ్ ఐవ్ సీన్ ద ప్యాషన్ విత్ విచ్ యూ వర్క్. నాకు ఎప్పుడూ ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది, వై ఆటో సెగ్మెంట్? ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనగానే అందరికీ కార్స్ ఆర్ స్కూటర్స్ ఆర్ మోపెడ్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ you know, right? The moment somebody says electric, people visualize an electric car. Right. Why did you go for 3-wheeler segment? What motivated you? I think 2 wheelers and 3 wheelers మొత్తం కూడా ఇండియాలో అనేది, ఐ థింక్ ఇండియా ఈవీ రెవల్యూషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి క్యారీడ్ బై 2 wheelers and 3 wheelers. ఇవి ఈ సెగ్మెంట్సే ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. 4 wheelers అనేది ఇట్స్ అ మోర్ లగ్జూరియస్ సెగ్మెంట్ ఇన్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ కామన్ మ్యాన్. 4 wheelers అనేది ఇట్స్ అ లగ్జరీ, అండ్ దెన్ అగైన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్, అది ఇంకొక లగ్జరీ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మీట్ ద టార్గెట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్, మనం వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డెవలపింగ్ ఎలక్ట్రిక్ వర్జన్స్ ఆఫ్ కామన్ వెహికల్స్. 2 wheelers, 3 wheelers, దీస్ ఫార్మ్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కదా. సో అప్పుడు అలాంటప్పుడు సో దెన్ ఇట్ కేమ్ డౌన్ టు 2 wheelers and 3 wheelers. బోత్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ our ప్లాన్. అంటే వీ విల్ బీ కమింగ్ ఇన్ టు 2 wheelers వెరీ సూన్. వీఆర్ పైలటింగ్ విత్ 2 wheelers ఆల్రెడీ. 3 wheelers అనేది వీ జస్ట్ ఫెల్ట్ దట్ 3 wheeler ప్యాసింజర్ సెగ్మెంట్ ఎస్పెషలీ 3 wheelerలో కూడా మీకు కార్గో, అదే లోడ్ వెహికల్స్ లాగా మట్టి సిమెంట్ తీసుకెళ్ళే ఆ వెహికల్స్ ఉంటాయి, మన ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, మనం డే టు డే వాడే వెహికల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెగ్మెంట్లో అసలు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇప్పటి వరకు నో సైన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఇంతవరకు హార్డ్లీ 10-15-100 వెహికల్స్ తిరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్లో. మేము రాకముందు హార్డ్లీ 10-15 వెహికల్స్ అలా ఉండే. అదే కార్గో సైడ్లో చూస్తే బాగానే ఒక 1000-2000 వెహికల్స్ వరకు వెళ్ళిపోయి అప్పటికి. దిస్ వాస్ 4 years బ్యాక్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాట్ వీ రియలైజ్ చేసేది ఏంటంటే ప్యాసింజర్ వెహికల్కి ఏం సొల్యూషన్ లేదు. అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ మార్కెట్. ఇండియాలో దగ్గర ఐ థింక్ 1 crore ఉన్నాయి అనుకుంటా. 10 million ఆటో రిక్షాస్ ఉన్నాయి. అందులో ఐ థింక్ 7 million, అంటే విచ్ ఇస్ అబౌట్ 70 lakh ఆటో రిక్షాస్ అనమాట, అందులో ప్యాసింజర్ ఆటో రిక్షాస్. సో దానికనేది సొల్యూషన్ లేనప్పుడు ఇట్స్ సచ్ బిగ్ మార్కెట్. దట్ ఈస్ వేర్ వీ వాంటెడ్ టు కమ్ ఇన్. అందుకే ప్రోడక్ట్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. వీ హ్యాడ్ టు డెవలప్ అ ప్రోడక్ట్ వెరీ స్పెసిఫిక్లీ ఫర్ దిస్ మార్కెట్.
And that's why, we went down and got to the drawing board and developed this product from scratch అనమాట. Yeah. మీ బిజినెస్ మోడల్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పగలరా? అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ మెనీ పీపుల్ విత్ త్రీ వీలర్స్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో, ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ నో త్రీ వీలర్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Sure. I would like to know more in detail about your business model. Sure. సో టూ సైడ్స్ అండి. బ్యాటరీ స్వాపింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాటరీ అనేది డ్రైవర్ కొనుక్కునే అవసరం లేదు. సో ఆ బ్యాటరీ మీద అన్లిమిటెడ్ వారంటీ ఉంటుంది. బ్యాటరీ మీకు ఎన్నేళ్ళైనా వాడుకోవచ్చు. మీకు బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిపోయేటప్పుడు యూ కెన్ కమ్ టు వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టేషన్స్. మా స్టేషన్స్ అనేది సిటీ హైదరాబాద్ సిటీ మొత్తంలో ఉన్నాయి ఇప్పట్లో. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డిప్లీట్ అయిన ఛార్జ్ అయిపోయిన బ్యాటరీ తీసేసి స్టేషన్లో పెట్టి ఎనర్జీ మీరు ఎంతైతే వాడుకున్నారో దానికి పేమెంట్ చేసి కొత్త బ్యాటరీ స్టేషన్లో ఎప్పుడు కూడా ఫుల్లీ ఛార్జ్ 100% బ్యాటరీ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. సో ఆ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత కొత్త బ్యాటరీలు తీసుకొని పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆటో రిక్షా అయితే హార్డ్లీ 2 minutes మొత్తం ఫుల్ ఛార్జ్ రానికి. పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ కొట్టించుకునే కంటే తక్కువ టైం ఇంకా. అదే టూ వీలర్ అయితే హార్డ్లీ 30 seconds to 1 minute మొత్తం స్వాప్ చేయడానికి. సో అంత ఫాస్ట్గా మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. డ్రైవర్ అనేది మా ప్లాట్ఫామ్కి రావాలంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా మేము రెట్రోఫిట్ కిట్స్ అని లాంచ్ చేశాము. ప్రస్తుతం ఉన్న పాత ఆటో రిక్షాలలో డీజిల్ ఇంజిన్ అన్న, గ్యాస్ ఇంజిన్ అన్న, పెట్రోల్ ఇంజిన్ అన్న పక్కన పడేసి మన కిట్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ మొత్తం ఎలక్ట్రిక్గా కన్వర్ట్ అయ్యే వెహికల్ వాడుకోవచ్చు. అది కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మా స్టేషన్స్ అన్నీ వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా ముందుకెళ్ళి కూడా కొత్త మోడల్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. డ్రైవర్స్కి టూ వీలర్స్ అన్న, త్రీ వీలర్ అన్న, కార్గో అన్న, దట్ దే కెన్ యూజ్ ఆర్ నెట్వర్క్ అనమాట. ఈ బండ్లు ఈ రెట్రోఫిట్ కొనుక్కొని దే కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఆర్ నెట్వర్క్. కానీ డ్రైవర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్యాటరీ కొనుక్కునే అవసరం లేదు. సో దానివల్ల ప్రైస్ ఉంది చాలా తగ్గిపోతుంది డ్రైవర్కి. So what's the investment a three-wheeler owner has to do to get into, to convert to an electric three-wheeler? Yeah. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరి దగ్గర ఒక ఆటో ఉంది, ఆటో ఆర్ ఎనీ త్రీ-వీలర్, అండ్ ఇట్స్ అ డీజిల్ వన్, రైట్. సో వాట్స్ ద ఎక్స్పెన్స్? డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి చూస్తే, డ్రైవర్ సైడ్ నుంచి చూస్తే దగ్గర ₹1,00,000 అవుతుంది కన్వర్ట్ చేసుకోనికి. అది కిట్ అనేది డీజిల్ ఇంజిన్ అని తీసేసి కిట్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. అందులో కూడా అంటే కొన్ని మోడిఫికేషన్స్, యాక్సెసరీస్, వర్జన్, మోడల్, మీరు బుకింగ్ తీసుకున్నారా ముందే, అలా మీకు అన్ని కొంచెం వేరియేషన్ ప్లస్ మైనస్ అంటే 10,000 అటు ఇటు కావచ్చు. మీరు ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నారు దాని ప్రకారం. బ్యాటరీస్ అనేది తప్పకుండా వాళ్ళు కొనుక్కోరు. సో డ్రైవర్ సైడ్ అనేది జస్ట్ కిట్ కొనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు కొత్త మోడల్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాం, కొత్త ప్రోడక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాం. సో సమ్టైమ్ అరౌండ్ మార్చ్ దాని అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేస్తాము. డ్రైవర్ సైడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాటరీ సైడ్, స్టేషన్ సైడ్ అనేది మేము కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇందులో ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ పర్చేస్ దీస్ బ్యాటరీస్. And get incredible returns. We give returns as high as 20%. So it's beating all financial investments outside, right? మీకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అయితే 6-7%, మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే 14%. So this is a much higher return. In fact, you can invest in these batteries and also feel good about it. మీరు బ్యాటరీస్ కొనుక్కొని we take care of the whole operations. మీకు దాంట్లో వచ్చే రెవెన్యూ అంతా we share it అనమాట. సో దానివల్ల మీకు నాట్ ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ వెరీ హై రిటర్న్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఆటో రిక్షా డ్రైవర్కి దగ్గరగా నెలలో 5-6 వేలు ఎక్కువ సంపాదించగలుగుతారు. సో దట్స్ అబౌట్ 25% ఎక్కువ ప్రస్తుతం ఉన్న సంపాదన కంటే 20-30% ఎక్కువ వస్తుంది. అదే కాకుండా పొల్యూషన్ తగ్గిస్తుంది. ప్రతి ఆటో సంవత్సరంలో దగ్గర 3.5 టన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు 0. సో యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫెచింగ్ యూ హై రిటర్న్స్, బట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ క్లీన్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ సోషల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అంటే there's nothing else to think about it అనమాట. ఒక స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్గా మీరు ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి? అండ్ దట్ టు ఈవీ రంగంలో విచ్ వాస్ వెరీ న్యూ వెన్ యూ స్టార్టెడ్. అంటే I've heard from a lot of people కూడా running a deep tech EV startup is not easy. ఎందుకంటే హార్డ్వేర్ ఎస్పెషలీ ఎనీథింగ్ got to do హార్డ్వేర్. ఎందుకంటే హార్డ్వేర్లో వచ్చేసి చాలా అంత ఫాస్ట్గా మూవ్ కాదు. అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ అనుకోండి, 2-3 monthsలో యూ కెన్ గో బ్యాక్, అప్డేటెడ్, ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్. కానీ హార్డ్వేర్లో వచ్చేసి
ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ ఆల్ ద వే టు యువర్ వెండర్తో ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందో, అక్కడ నుంచి మీరు షిప్మెంట్ తీసుకురావాలి. ఇండియాలో అయితే ఇట్స్ క్యాన్ టేక్ అ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ టు అ మంత్. బయట నుంచి వస్తుందంటే ఇట్ కెన్ టేక్ 2 months 3 months. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో సమ్ ఆర్ టేకింగ్ 2 years టు కమ్. ఇప్పుడు సెమీకండక్టర్ షార్టేజ్ విని ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఏమైనా చిప్స్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 2 years టు కమ్. సో అలాంటప్పుడు దేర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ స్కోప్ ఫర్ చేంజ్ అనమాట. సో ఇదనేది రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. వీ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ లేట్ 2019 అండ్ 2020 ఆన్వర్డ్స్ నుంచి మీకు లాక్డౌన్. సో మాకు అసలు వీ నెవర్ గాట్ టైమ్ టు, ఈవెన్ టుడే వీ నెవర్ గాట్ అ సిచ్యువేషన్. అసలుకే స్టార్ట్అప్ అనేది టు సెటప్ దేర్ ఓన్ సప్లై చైన్ is a challenge that is like something that's overcome. But we had to overcome this challenge while there was a lockdown all the time. అంటే ఒక కంట్రీలో లాక్డౌన్ అయిపోతే ఇంకో కంట్రీలో వస్తుంది. ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ బీన్ కంటిన్యూస్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా చైనాలో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ అ స్మూత్ రైడ్ ఇన్ దట్. అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే ఇది క్లియర్ అయిపోతుందో ఐ థింక్ వీ కెన్ రియలీ open up our wings and fly అనమాట. సో బికాస్ we've always been navigating these challenges. ముందుకెళ్ళి ఈ challenges ఉండే అనమాట. So, any word of caution or advice to entrepreneurs based on your experience? No, I don't. Ante obviously the founders anedi they if you have a passion or if you have a conviction in a model, if you feel like you can solve a problem, obviously ante don't make a product and then go find the problem. First find the problem and then make a product. So akkad nu start ayi kuda, if you feel there's a conviction, talking to the users. It's very important that you talk to your users. Meeru em product tayar chesina okavela app aina kuda immediately you take feedback from your users. Software aithe it's easier to act on that feedback compared to at least hardware. Adi kuda it's not an easy job, but less of a challenge than hardware. And hardware aithe, especially some founders starting up in hardware, it's going to be a very tough journey ahead. True. So Adi, you have to tread more cautiously, be very more careful, start small, then you can expand on what you're building. But always keep your eye open for what the users are saying. Feedback anedi important. Feedback ni meer ela incorporate chesi, how are you able to solve the customer's problem is what is very important. I always wondered, when we can charge our batteries, why do we need to swap? Sorry, I'm a non-technology person. Definitely not an automotive engineer, but I would like to know just a little bit. Sure. So అందుకే మీరు, I think you even asked a question about why not 4-wheelers, why not 2-wheelers and all. So charging definitely works. It works for a lot of people. I would say even maybe like 70% of the country it can work. But it can only work assuming all the problems, grid related problems, and it's a huge challenge not going there at this point of time. Assuming that the electricity grid can handle. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పట్లోనే సమ్మర్లో మీరు ఏసీలు అందరూ ఆన్ చేస్తారు. ఏసీలు ఎంతమంది దగ్గర ఉంటాయి? మేబీ 15-20% of the houses might have ACs. And that too in urban scenarios, not even rural scenarios. Yeah. ఒక్క సిటీలో మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర మొత్తంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం ఇన్ని సిటీస్లో ఏసీలో ఆన్ చేస్తే మన పవర్ కట్లు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఇది సమ్మర్లో. ఏసీ ఈజ్ హార్డ్లీ 1 kVA ఉంటుంది. 1 ton ఏసీ అంటే 1 kVA. మన 4-wheeler ఛార్జర్ అనుకోండి 15 kVA అది. 15-20 kVA మినిమం. అంటే ఒక లెవెల్ 2 ఛార్జర్ అంటారు అది. సో ఇట్స్ ఈక్వల్ టు రన్నింగ్ 15 air conditioners ఫర్ ఛార్జింగ్ యువర్ 1 vehicle. సో ఇప్పుడు ప్రతి హౌస్ హోల్డ్లో ఒక్కొక్క బండి పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, and that we are talking about the 3-wheeler segment, which I'm talking about 4-wheeler segment. 4-wheeler segment and itself is like this. It's like this. And 2-wheeler, ante everything adds up. Ante 2-wheeler charges are much lesser, 1.5 kVA. It's like 1 AC. 3-wheeler charger ante oka 3 ACs, 4 ACs అనుకోండి. Ade 4-wheeler charger ante you're looking at 10-15 ACs at every house, assuming that adi kuda వాళ్ళ దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, కనెక్షన్ ఇవ్వగలుగుతారు, అదంతా అజ్యూమ్ చేసుకొని. Now this is the overall situation. Now you come to 3-wheelers. 3-wheelersకి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ ఉందా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందా? చాలామంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, దే డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ. ఆ దొంగతనం చేసుకొని కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బల్బులు అదంతా దట్స్. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ యాక్సెస్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ.
and this is a very big problem in Delhi kuda. There's a lot of charging vehicles that are moving to swapping anamata actually. E-rickshaw market అనేది అక్కడ చాలా పాపులర్. వై ఆర్ దే మూవింగ్ టు స్వాపింగ్ ఫ్రమ్ ఛార్జింగ్? ఒకటి ఏంటంటే బ్యాటరీ రిప్లేస్మెంట్ ఖర్చు ఎక్కువైపోయింది. ఆటో రిక్షాస్ అనేది కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఏవైనా కూడా బాగా తిరగాలి. డైలీ 100 కిలోమీటర్లు 150 కిలోమీటర్లు అలా తిరిగితే బ్యాటరీ అనేది 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళే లైఫ్ ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాటరీ రిప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ పెట్టుకుంటే అది మళ్ళీ 3-4 ఏళ్ళ తర్వాత నేను మళ్ళీ 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాలంటే డజంట్ వర్కౌట్ ఫర్ ది ఆటో రిక్షా డ్రైవర్. అదే కాకుండా నా బ్యాటరీ ఎక్కడ అయిపోతుంది, నేను ఎక్కడ ఛార్జ్ చేసుకోవాలి? బండి ఆపింది అనుకోండి, బండి గంట సేపు అయినా 2 గంటల సేపు అయినా ఆపారు అనుకోండి, దానివల్ల మీకు రెవెన్యూ తగ్గిపోతుంది, రెవెన్యూ రాదు. ఆ గంట 2 గంటలు ప్రతి గంట అనుకోండి ఒక 100-150 రూపాయలు సంపాదిస్తారు ఆటో రిక్షా డ్రైవర్. ఆ రెవెన్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాంటప్పుడు దిస్ ఇస్ వేర్ స్వాపింగ్ వర్క్స్. స్వాపింగ్ అనేది వర్క్స్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు యూజ్ దర్ వెహికల్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ అండ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ బ్యాటరీ, do not have electricity. This ikkada swapping is a great application. So tell me more about your team and what are your future plans? Yeah, so I think started in late 2018 with our team ante memu nenu Gautam and we were experimenting till 2019 when we properly started. We were still about 5-6 people kind of a team anamata, and now we are almost touching 100 in the next month or this month or next month, I'm not sure. But if we hire fast enough, I think we'll touch 100 this month. Right now also we are close to 90-95 atla team size. A lot of it is into engineering, R&D, tech heavy. We've got engineers from every discipline of engineering: mechanical, chemical, software, electrical, electronics, communications వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. I don't know, but ఉంటుండొచ్చు. And yeah, and team has been carefully built over past 2-3 years. Yeah, hand-picked, very passionate team about what we're building, what we're deploying. And yeah, I think we'll keep expanding on this team. Anybody who's interested to join can definitely reach out to us. What are your future plans for your company? I just now you told me two-wheeler segment lo kuda ravalanuntunnamu ani. Right, yeah. So మా కంపెనీ అనేది it's the vision is of being the world's largest battery swapping network. Not just the largest but also the most advanced. ఇప్పుడు కూడా we've already kind of achieved it, at least in India. We are one of the only swapping stations which do not require any manpower. Wow. Ante without any operator, they does not require a person. Auto rickshaw driver anede they can come and swap themselves and go. So అలాంటప్పుడు when there's no man or woman at the station, అప్పుడు దాని కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది, దాని ఆపరేషన్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. సో ద రీజన్ వై ఐ మెన్షన్ దిస్ అంటే ఇట్స్ బికాస్ వీ వాంట్ టు బీ అ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ ప్లేయర్. వీ వాంట్ టు సెటప్ దీస్ స్టేషన్స్ అంతటా ఇండియా, అక్రాస్ ఇండియా వీ వాంట్ టు సెటప్ దీస్ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ స్టేషన్స్. దానికోసం సో టు అడ్రస్ దిస్ డిమాండ్ we've done 3-wheelers as our sort of beachhead market లాగా అంటారు, where first customers, first market that we've taken to use our swapping network. Mundalli we are also targeting 2-wheelers, 3-wheels lo kuda cargo, and 4-wheelers lo kuda konni plans unnai, concepts unnai. We are thinking about it. Andulo kuda we'll try and incorporate something, but maybe in the future, oka 2-3 years time. But our batteries are very capable enough to do something with 4-wheelers atla. Thank you so much, Arun, for enlightening us with your journey. And it's really amazing to see Hyderabad lo someone doing such cutting edge, deep technology work in the electric vehicle segment. Thank you so much, Arun. Thank you for having me. So shall we go and see how battery swapping happens? Sure, yeah, absolutely. ఇది అనేది బ్యాటరీ స్వాపింగ్ స్టేషన్ అండి. ఈ స్క్రీన్ వాడుకొని డ్రైవర్ అనేది బ్యాటరీస్ తీసి ఇందులో ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒక్కసారి మేము స్టేషన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో డెమో ఇస్తాము ఇప్పుడు. ఇప్పుడు డ్రైవర్ వచ్చి డోర్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎంప్టీ డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఈ ఎంప్టీ డోర్స్లో అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న బ్యాటరీలు ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ అయిపోతాయో ఆ డిశ్చార్జ్ అయిన బ్యాటరీలు తీసుకొని అందులో స్టేషన్లో పెట్టేస్తారు అనమాట.
4 బ్యాటరీలు 4 బ్యాటరీలు అనేది ఒకటేసారి స్వాప్ చేయాలి. ఆ 4 బ్యాటరీలు అనేది దగ్గర దగ్గర 90-100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ వస్తుంది మొత్తం వాడుకునేటప్పుడు. సో ఒక్క రోజుకి సరిపోయేంత ట్రావెల్ అది ఈ బ్యాటరీలు వాడుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అనేది 15-16 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. ఆ స్టేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, కుక్కట్పల్లి, మియాపూర్ ఆ ఏరియాలలో ఉన్నాయి. అండ్ డ్రైవర్స్ కూడా అంతా ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఇప్పట్లో. వితిన్ 2 కిలోమీటర్స్లో మీకు ఎప్పుడైనా స్వాప్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ డ్రైవర్ పేమెంట్ ఆటోమేటిక్ అయిపోయి ఫ్రెష్ బ్యాటరీ ప్యాక్స్, ఫుల్ ప్యాక్స్, ఫ్రెష్ బ్యాటరీ ప్యాక్స్ రెడీగా ఉంటాయి. ఆ బ్యాటరీస్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట డ్రైవర్. సో ఇప్పుడు డ్రైవరే ఓన్గా అది తీసుకొని బ్యాటరీలు, ఓపెన్ అయిన బ్యాటరీస్, ఇందులో ఏవైతే డోర్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయో ఫుల్లీ ఛార్జ్ బ్యాటరీస్ అనమాట. ఆ బ్యాటరీలో 100% ఛార్జ్ ఉంది. తీసి పెట్టేసారు అంతే, కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. 2-3 సార్లలో అలవాటు అయిపోతుంది, అంత కష్టమైంది. పేమెంట్ అనేది కూడా గూగుల్ పే, ఫోన్పే, పేటిఎం ఏదైనా పేమెంట్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటి స్వాప్ అయిపోయింది. హార్డ్లీ 2 మినిట్స్ పట్టింది. మీరు చూసారు కదా, 2 మినిట్స్లో మీకు దగ్గర దగ్గర 90-100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ వస్తుంది. ఇది స్వాప్ అయిపోయాక సింపుల్గా మేము బండిలో ఎక్కి డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. సో డ్రైవర్ స్పీడ్ అనేది, ఎంత రేంజ్ మిగిలింది, ఇప్పుడే ఫుల్ ఛార్జ్ బ్యాటరీ వేసాం కదా, అందుకే 98% మొత్తం ఛార్జ్ ఉంది. సో దాని వోల్టేజ్ ఎంత, బ్యాటరీ టెంపరేచర్ అనేది కూడా డ్రైవర్కి ఐడియా ఉంటుంది. ఇక్కడ 4 బ్యాటరీలు ఎన్ని బ్యాటరీలు ఉన్నాయనేది, 4 బ్యాటరీలు పెట్టాం కదా, 4 బ్యాటరీలు చూపిస్తుంది. ఇది డ్రైవ్, న్యూట్రల్, రివర్స్, న్యూ డ్రైవ్ అనమాట. ఈ డిఫరెంట్ మోడ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ డ్రైవర్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా నడిపిస్తున్నాడో అది కూడా చూపించవచ్చు. గేర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అసలు జస్ట్ యాక్టివ్గా నడిపించినట్టే. క్లచ్, బ్రేక్, క్లచ్, గేర్ అనేది ఏమీ ఉండదు. సైలెంట్, వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, కంఫర్టబుల్ కూడా డ్రైవర్కి. ఎవరంటే వాళ్ళు నడిపించవచ్చు దీనికి. అసలు 2 వీలర్లో ఇంకా బ్యాలెన్సింగ్ అనేది అది కూడా నేర్చుకోవాలి, కాళ్ళు ఎట్లా పెట్టాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇందులో అది కూడా ఉండదు. సో హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది తీసి డ్రైవ్ మోడ్లో పెట్టుకొని, ఇందులో డ్రైవ్, రివర్స్, న్యూట్రల్ అని ఉంటాయి. అండ్ డ్రైవ్ మోడ్లో పెట్టుకొని నడిపించడం అంతే. సో సింపుల్గా ఏం శబ్దం ఉండదు, అంతా మీకు అసలు ఆన్ ఉందా లేదా కూడా తెలియదు బండి, అంతే. ఇప్పుడు జస్ట్ డ్రైవ్గా పికప్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. అండ్ దీన్నే రివర్స్ కూడా అంటే సింపుల్గా ఇట్లా జస్ట్ స్విచ్ చేంజ్ చేసుకోవడం అంతే, రివర్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది బండి. Hello, this is Siddhartha. I'm a director of Aryama Solar Power Private Limited in Hyderabad. I've known Arun and Gautam for the past 8 years and have a huge belief in their intellectual capabilities. Back in 2019, when my company and I were looking to invest in the space of EVs and enter into the EV segment, we got convinced about the idea of battery swapping and believed that battery swapping is a future, especially for the 2-wheelers and the 3-wheelers. That's when I got to know that Arun and Gautam have been working on Race, and we were very convinced by their strategy of taking their idea to the public. It's been a privilege for us that we have been a part of this company for the past 2.5 years, and we are very happy to see its progress, and we are very keen to be a part of its future and contribute to the growth of the company. Thank you. ఇంతకుముందుకు బండి టెస్టింగ్ అవుతుంటే చూశాను. ఈ బండిని చూసి సార్ వాళ్ళకి వచ్చి కలిసి దీని గురించి తెలుసుకొని బండి కిట్ చేయించుకున్నాను. సార్ వాళ్ళకి వచ్చి అడిగితే ఇట్లా 90 నుంచి 100 వరకు వస్తుందని అన్నారు. 1 ఇయర్ ఆయన చేయించుకొని మంచిగా మైలేజ్ వస్తుంది. డీజిల్ కన్నా ఇది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉండదు, సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ డీజిల్ బండికి దీనికి తేడా ఏంటంటే అది ఒక 3-4 గంటలు నడిపితే యాస్టక్ వస్తుంది. ఈ బండి పొద్దుస్తాన నడిపినా యాస్టక్ రాదు, స్మూత్గా ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉంటుంది. అది క్లచ్ తొక్కడము ఇవన్నీ ఏముండవు దీనికి. ఆయిల్ చేంజ్ ఇవన్నీ ఏముండవు దీనికి. నెలకు 1500-2000 దగ్గర మిగిలిపోతాయి. రేస్ ఎనర్జీ గురించి చాలా ముచ్చట్లు, చాలా విషయాలు, చాలా విశేషాలు విన్నారు కదా. సో ద కీ టేక్అవేస్ ఫ్రమ్ టుడేస్ సెషన్ ఇస్ ఫైండ్ ఎ బిగ్ ఇనఫ్ ప్రాబ్లమ్ టు బి సాల్వ్డ్, కంట్రిబ్యూట్ టు planet Earth, and continuous customer feedback.
కస్టమర్ ఇస్ ద కింగ్, ఫోకస్ ఆన్ దెమ్. మరిన్ని ఇన్నోవేటివ్ స్టార్టప్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి స్టే ట్యూన్డ్ టు కేటీవీ స్టార్టప్ స్టోరీస్.